Ladies and gentlemen, before we commence the program, I have a small announcement to make. I just got a call a few minutes back from the Honorable Chief Minister. He's having high fever, and the doctor has advised him not to come to a public auditorium today. So what he has done is in his place, he has sent Mr. Doraimurgan, Honorable PW Minister, to come and read his speech. But he has personally told me that he's watching this program on the live stream from his house. So he said there need not be any change in any part of the program. Just speak whatever your people are speaking. Please know that I am watching it. Had this happened last night, I would have made arrangements for him to speak live from his house as well. Unfortunately, it can't be done in the next 20 minutes, so we'll start the program. Thank you for your patience. Good morning everybody. எல்லோருக்கும் வணக்கம். உங்கள் கைபேசி ஃபோன்களையும் மொபைல் ஃபோன்களையும் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்தால் நல்லது. கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். As far as possible, try to keep your distance and wear your masks and switch off your mobile phones. The dignitaries will be entering the dais right away. I request all the guests to be seated, please.
அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். Can you switch off the mobile phone please? I can hear something from there. நிகழ்ச்சியின் நேர்காணலை அங்கிருந்து பார்த்து வாழ்த்தும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர், மாண்புமிகு அமைச்சர் துரைமுருகன், நீதியரசர், அரசு அதிகாரிகள், பல்துறை வல்லுநர்கள், சாதனையாளர்கள், நீதித்துறை ஆன்றோர்கள் மற்றும் திரு விபி ராமன் அவர்கள் குடும்பத்தினர் என்று இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சட்டம் பயின்றவர் சீர்மிகு வாழ்வை தனையன் எழுத சமன் செய்து சீர்தூக்கி சமத்துவம் போற்றும் அமைச்சர்மார் பெற்றிட இனிய இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கிட வந்தேன் சுஹாசினி. சுகமா நீங்கள்? It is indeed a pleasure for me to host this prestigious event. நீதித்துறையில் தனது மிகச்சிறந்த ஆற்றலால் முத்திரை பதித்த ஒருவர் அத்துடன் நிற்காது முற்போக்கு சிந்தனைகளால் உட்பட்டு சமூக நீதியை நிலைநாட்டவும் கடினமான சமூக சூழலில் அரும்பணியாற்றி ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார். அவரை நினைவு கூறுவதுடன் அவரது பங்களிப்பை அடுத்த தலைமுறையும் அறிய செய்யும் ஒரு முயற்சிதான் இந்த நிகழ்ச்சி. திராவிடம் என்பது தமிழர்களின் வாழ்வியலோடு ஒன்றிணைந்த ஒரு கோட்பாடு. கலை, இலக்கியம், அரசியல், சினிமா, சமூகவியல் என்று அனைத்திற்கும் அடிநாதமாக, தமிழர்களின் அடையாளமாக பல தசாப்தங்களாக இருந்து வருகிறது. திராவிட சிந்தனைகள் விதைக்கப்பட்டதில் இருந்து துளிர்த்து வேரூன்றி வளர்ச்சி கண்ட ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பலர் பல வகைகளில் தனது பங்களிப்பை தந்திருக்கிறார்கள். அச்சம், அறியாமை, அடிமைத்தலை, அநீதி, ஆதிக்க சிந்தனை இவற்றில் சிக்கித் தவித்த தமிழினத்தை மீட்டெடுத்து தனது பங்களிப்பை பல தடைகளையும் மீறி தந்து சிறப்பித்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையின் வரலாறு விபி ராமன். போராட்டம் இன்று இந்த அரங்கில் அவரை நன்கு அறிந்தவரும் அவர் அருகிலேயே இருந்து அந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளை நன்கு கவனிக்கும் வாய்ப்பு பெற்ற ஒருவர். அவரது புதல்வர், நமக்கெல்லாம் பரத் அப்படின்னு தெரிகிற அவர் புதல்வரால் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட உள்ளது. அந்த வகையில் இந்த முக்கியமான நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை வரவேற்கிறேன். நிகழ்ச்சியை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்க திவ்யா, அனந்தஸ்ரீ மற்றும் ரம்யா அவர்களை அழைக்கிறேன். எல்லாரும் எழுந்திருக்கலாம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரதற் கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you ladies for the beautiful rendition. They are the disciples of Tirumati Kalpagam Raman, wife of VP Raman. On that auspicious note, I request writer, film historian, can I say connoisseur the cinema. The French pronunciation will be connoisseur, not connoisseur. My dear friend, actor Mr. Mohan Raman, the eldest son of Mr. VP Raman, to deliver the welcome address. Thank you, Suhasini. இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் முதற்கண் காலை வணக்கங்கள். என் சகோதரர் என் தந்தையை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அதை வெளியிட மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் காணொளியில் கண்டு கொண்டிருக்கிறார். ஐயா, நீங்கள் இங்கு வந்தது 3 விதங்களில் சிறப்பு வாய்ந்தது. முதலில் 70 ஆண்டுகள் நட்பு நம் இரு குடும்பங்களுக்கும்,
அந்த 70 ஆண்டு நட்பை பிறைசாற்றும் வகையில் தாங்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறீர்கள். முதலில் அதற்கு ஒரு நன்றி. இரண்டாவது, தமிழக முதல்வராக, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வராக நீங்கள் இங்கு வந்தது தமிழ்நாட்டிலிருந்து டெல்லிக்கு முதலில் சென்ற ஒரு வழக்கறிஞர், அரசு வழக்கறிஞரின் பெயரை கௌரவிப்பதற்கு. முதல் தமிழனாக சென்றவர் எனது தந்தை. மூன்றாவது, மிக முக்கியமானது, அண்ணாவின் பாசறையில் வளர்ந்த ஒரு கழக தொண்டனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற பேரமைப்பின் தலைவராக நீங்கள் இருந்து வெளியிடுவது மிக சால பொருத்தம். இதிலிருந்து நீங்களும் தங்கள் தந்தையாரும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் ஒவ்வொரு தொண்டனை எவ்வளவு மதிக்கிறது என்பது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. ஆகவே நன்றி. நீதியரசர் ஐயா, என்ன சொல்வது? நம்பிக்கை, நேர்மை, நாணயம், கடமை, கண்ணியம், சத்தியம், தர்மம், சாந்தி, பிரேமா, அஹிம்சா என்று பல கோட்பாடுகளை என் தந்தையார் கடைபிடித்தார். அவை அத்தனையும் தாங்கள் கடைபிடித்து வருகிறீர்கள் என்பதில் நாங்களும் தமிழக மக்களும் தமிழகத்தில் உள்ள சட்ட லீகல் சிஸ்டமில் இருக்கும் அனைவரும் பெருமைப்படுகிறோம். உங்கள் வருகை சால பொருத்தம் ஐயா. டு Sri Ravi Menon and Sri N. Srinivasan, both of you knew father, not just as a client or a professional, knew him socially. You've shared a few evenings with him, to say it politely. You can give us that personal touch because you have moved with him as a fellow Freemason, as a fellow Rotarian, and most importantly, a fellow lover of that glorious game called cricket. So, sirs, your presence here brings tremendous satisfaction to the family of V.P. Raman. I must acknowledge the presence of two people here. That doesn't mean I'm not recognizing the rest of the 698 people sitting here. Indu Chandok, he has studied with my father from lower kindergarten onwards. Thank you, Indu uncle, thank you. And one of India's pride, our former test cricketer, our families go back like Indu uncle for 4 generations or 5, I don't know, I've lost count. Mr. C.D. Gopinath. Gopi uncle, thank you very much for being here. You honor us. So do all of you, friends, family members, most importantly, members of the legal fraternity, retired and sitting judges of the Madras High Court, Shri P. Chidambaram, my colleague, senior most colleague, Shri Rajinikanth, and several others. So if I start recognizing them, the whole function will go on with this itself. Thank you all very much for being here. To the legal fraternity who've turned up in large numbers, thank you. To the honorable ministers, members of parliament, members of the legislative assembly, government officials, thank you. Durai Murugan ஐயா, மாண்புமிகு முதல்வரால் வர முடியவில்லை. அவர் சீக்கிரமே குணம் அடைந்து இந்த புத்தகத்தை எங்களிடம் நேரில் நாங்கள் சென்று அவருக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பது எங்களது வேண்டுகோள். ஆனால் நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பது சால பொருத்தமே. This is going beyond the speech, but since CM is not there, I am not time bound. ஐயா, நன்றாக நினைவிருக்கிறது, என் தந்தையார் அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருந்து பதவியை விட்டு விலகி தனியார் துறையில், அதாவது ஒரு பிராக்டிசிங் அட்வொகேட்டாக இருந்த பொழுது ஒரு நாள் கலைஞர் ஐயா ஃபோன் செய்து, ராமன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எகென்ஸ்டாக கேஸ் போடுவியா? அப்போ சொன்னார், தாராளமாக போடுவேன், அதானே என் தொழில் அப்படின்னாரு. அன்று வந்தீர்கள் நீங்களும் திரு ரஹ்மான் கான் அவர்களும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு எதிராக அந்த கேஸை தொடர்ந்து. ஆக நீங்கள் வந்தது சால பொருத்தமே. மிக்க நன்றி. Once again, I'd like to thank the members of the media, the press,
the Music Academy, and everybody else, I welcome you all for this morning's function on behalf of the VP Raman family, more especially on behalf of the author of this book, my younger brother, P.S. Raman. நான் யங்கர்னு அழுத்தி சொல்கிறேன், தெரியட்டும் எல்லாருக்கும்னு. Thank you very much. Thank you, Mohan, for, as usual, your wonderful speech and your warm note. Thiru P.S. Raman, our Bharat, has written this book with utmost sincerity to register the events of the time when his father worked for the upliftment of Tamil society. To introduce the author, may I now request the younger son of late Thiru V.P. Raman, Thiru Raghu Raman, to come up and do the honors. Thank you. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் ராமசுப்ரமணியம் அவர்களே, மாண்புமிகு துரைமுருகன் அவர்களே, இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் என் சீனிவாசன் அவர்களே, திரு கே.ஆர்.என். மேனன் அவர்களே, டிக்னிட்டரிஸ், வெல்விஷர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்று ஒரு மிக சிறப்பான நாள். அன்பு அண்ணன் திரு P.S. ராமன் எழுத்தாளராக வடிவு எடுத்துள்ளார். அது ஒரு ஆச்சரியமில்லை. பல வருடம் வக்கீல் தொழில் பார்த்தவர்களுக்கு அது ஒரு தருணம்தான். ஆனால் உண்மையான சம்பவங்களை இவ்வளவு தெளிவாக அழகான நகைச்சுவை திருப்பங்களுடன் எங்கள் மதிப்பிற்குரிய தந்தையை பற்றி எழுதியது எனக்கு ஆச்சரியத்தையும் ஆனந்தத்தையும் சமமாக ஏற்படுத்தியது. திரு P.S.R. பற்றி இந்த மேடையில் அறிமுகம் செய்ய எனக்கு வந்த வாய்ப்பு சுலபமானது. உயர்நீதிமன்றத்தில் காலம் கழிப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, சட்டமன்றம் செல்பவர்களும் அவரை பற்றி கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியாது. சிறு வயதிலேயே அரசியல் சட்ட வழக்குகளை பேரெடுத்து இன்று வரை அகில இந்திய அளவில் ஒரு புகழ்பெற்ற மூத்த வழக்கறிஞராக திகழ்ந்து வருகிறார். இதில் எனக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் பெருமை தேடி தந்துள்ளார். My brother P.S. Raman, or Bharat Raman as he is popularly called, was born in the year 1960. After completing his schooling in Vidya Mandir, Mylapore, he joined Loyola College and completed his B.Com in the year 1981. His journey as a law student was eventful. In his final year, he had the distinction of winning the All India Moot Court competition from the Madras Law College, along with his dear friend, who is now the Chief Justice of Orissa High Court, Mr. Justice S. Muralidhar. And they came third in the International Philip C. Jessup Moot Court competition held in Washington in the year 1984. With this fabulous start to a brilliant career, he joined my father and immediately made a mark by stepping in to address the court boldly whenever the opportunity arose. A roaring practice followed naturally. I joined him and we had a successful practice which gave me a personal insight into his mercurial manner of dealing with cases, clients and courts. சிறிது காலத்திலேயே அவர் மூத்த வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டார். எங்கள் பந்தம் தொடர்ந்ததை தவிர அவருடைய திறமையையும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டி வந்தது. அவர் அரசு தலைமை கூடுதல் வழக்கறிஞராக, அதாவது AAG1 ஆக மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் ஆட்சியில் 2006ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார். அவரின் திறமையையும் சிறப்பான அரசு தரப்பு வாதங்களையும் கருத்தில் கொண்டு அவர் அரசு தரப்பு தலைமை வழக்கறிஞராக, அதாவது அட்வொகேட் ஜெனரலாக 2009இல் நியமிக்கப்பட்டார். ஆட்சி மாறும் வரை எனக்கு தெரிந்து எந்த முக்கியமான வழக்கும் அரசுக்கு எதிராக செல்லவில்லை. இந்த சாதனைகளை விட அவர் செய்த மிகப்பெரிய சாதனை என்னவென்றால், என் தந்தை அமர்ந்த அதே அட்வொகேட் ஜெனரல் பதவியில் 32 வருடம் கழித்து அவரும் அமர்ந்ததுதான். It is the first time in independent India that both father and son have had the privilege of occupying the highest position as law officer in a chartered high court. I present to you with pleasure the evergreen, ever-smiling, first-time author and my dear brother Bharat.
எங்கள் குடும்பத்தின் அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். கடந்த வாரம் ஒரு 100வது பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டேன். அங்கு முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் திரு சபாநாயகம் அவர்கள் அவரின் பேரக்குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுதுமே ஏய் தமிழில் பேசுங்கடா என்று சொல்லுவாராம். இதை கேட்டவுடன் எனக்கு இந்த குடும்ப விழாவில் நானும் என் தாய்மொழி தமிழில் தான் பேச வேண்டும் என்ற தீர்மானமாக இருந்தேன். பல நூற்றுக்கணக்கான என் தந்தையை தெரிந்தவர்கள் மற்றும் இளைய தலைமுறை வழக்கறிஞர்கள், என் நண்பர்கள் எல்லாம் இந்த விழாவினை லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் மூலமாக காண விரும்புவதால் உலகம் முழுவதும் பிராட்காஸ்ட் செய்தலாம் என்னுடைய வளர்ப்பு மொழி ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்றிருக்கிறது. இந்த மேடையில் உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் ராமசுப்ரமணியம் மற்றும் தளபதி லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்ருக்காரு. இருக்கும்போது நான் தமிழில் பேசுவது எனக்கு பெரிய பரீட்சை தான். ஆனால் திருவிளையாடல் திரைப்படத்தில் நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷ் சொன்னது போல் குற்றத்தை கழிச்சு விட்டு மிச்சதாவது ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. Good morning to all of you and welcome to the book launch of the biography of my father, late V.P. Raman, titled The Man Who Would Not Be King in English and Magudam Marutha Mannan in Tamil. The choice of 19th June as the preferred date by the chief guests was prophetic unless it was by design. Today, ladies and gentlemen, is the International Father's Day, and what better way to remember my father than what we are all doing today. Though all the dignitaries on stage are going to be introduced in good time, when their speaking turns come, a few words from me about each of them would be appropriate. Between March 2020, when I started writing the book, and November 21, when the final edit went to the publishers, a total of almost 25 persons who figure in the book passed on. Today, there are just a handful of people of my father's vintage alive to relive their days. Our family is lucky in having one of them on stage with us, Thiru Ravi Menon. Thank you for being here, Ravi Uncle. Though closer to my generation than my father's, Thiru N. Srinivasan, or President as I fondly call him, was also one who has much to share of his life and times of VPR. Courtesy his closeness to both the late Thiru Murasuli Maran as well as late G. Ramaswamy, another legal giant of that era. At any event, in fact, in the ante-room outside, President asked me, "Dey, இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது என்ன ஏன்டா பேச சொல்கிற?" Answer is this, President. At any event, no function, let alone a public function like this, conducted by our family, is complete without your presence. Welcome, President. When it came to my choice of chief guest, it was fitting that it should be someone from the bench, and my respected brother, Justice Ram Subramanian, became the obvious choice for multifarious reasons. But the two most important reasons that I wish to highlight in this august audience are, firstly, both late V.P. Raman, the protagonist of this evening, and Justice Ram Subramaniam share an extremely intense need, almost bordering on obsession, to maintain integrity and uphold the highest ethics in the world of the legal fraternity. Secondly, as I have written in the book, my father, towards the last years of his life, did a flip by moving from the ideals of his idol, Ivera Periyar, to a new idol in Sati Sai Baba, a passion which he shared with our chief guest. In the book, I have called it From Periyar to Puttaparthi. Welcome, Judge, and thank you for honoring our family with your presence. என் அன்பு மூத்த சகோதரர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சர் பதவி ஏற்ற பிறகு இதுதான் முதல் முறையாக மேடையில் அவரை வாழ்த்த எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது.
வாழ்த்தி பேசும்போது எனக்கு வார்த்தைகள் தேடினால் ஒன்று மகாகவி பாரதியார் வார்த்தைகளை தேடுவேன், அல்லது கவிஞர் கண்ணதாசனின் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவேன். இப்படி தேடி பார்த்ததில் கவிஞர் வார்த்தையே பயன்படுத்த டிசைட் பண்ணிட்டேன். பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமில். மாபெரும் சபைகளில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் பெற வேண்டும், ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவர் இவர் என்று போற்றி புகழ வேண்டும். எங்கள் குடும்பத்தில் மேல் உள்ள அன்புக்காகவும் லாக்டவுன் சமயத்தில் எனக்கு கொடுத்த வாக்குக்காகவும் நீங்கள் தான் என் தந்தையின் வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட போது நான் கட்டாயம் வந்துடுவேன், வெளியிடுறது நான் தான் செய்வேன் என்று கூறிய முதல்வருக்கு நான் என் குடும்பத்தாருடன் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். Even this morning when he spoke at 8 o'clock, he said, I am not well, but I have given you my word, so I am going to come for just 10-15 minutes, just do a small thing, invert the agenda. You speak about the book for 5-10 minutes, then I'll respond to it and I'll release the book and along with Justice Ram Subramaniam, and I'll leave. Rest of the program can then continue as it was. And I had already told my event management team and all our group people that saying, yes, let it be that way. Just at 9 o'clock as I was entering the auditorium, I got the call from him saying, the doctors have told me not to go. So, unfortunately, he could not be here. ஆனால் நீங்கள் இங்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டதால் உங்கள் தந்தை எங்களின் உயிருக்கும் மேலான டாக்டர் கலைஞரே வந்தது போல் ஒரு உணர்வு. என் வாழ்க்கையில் முக்கியமான திருப்பமே முதலமைச்சராக டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் என் மேல் வைத்த நம்பிக்கை. 49 வயதில் என்னை தமிழ்நாட்டிற்கு தலைமை வழக்கறிஞராக நியமித்து என் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட செய்தார். இதுக்கு நானும் என் குடும்பத்தாரும் என்றும் மறக்க மாட்டோம். Now, as far as the book is concerned, it started originally as a booklet on the various anecdotes in the lives and times of VPR, politically, professionally, socially. This was what his friends and colleagues were wanting me to do. When the lockdown now, number 1, was imposed from 23rd March 2020, that very evening, I began that work. But thanks to some fascinating discovery of old family records from a safe in my own office, which we had not opened for almost 30 plus years, the work took a different turn. It became the saga of the Raman family for 100 years, from 1891, the birth of my grandfather, late A.V. Raman, till 1991, the death of my father. It was a fascinating exercise to recount his birth and infancy nurtured at our ancestral home, Lloyd's Corner. His school days in Church Park, where Hindu uncle used to share it. His college days in Loyola, followed by his still unbroken record-making performance in the Madras Law College in 1950 to 52. All these are chronicled. I believe the closest that record came to be broken was by my dear friend Sri PC, who's sitting here. All these have been chronicled by me in his early years. The historical meeting which father had with Aringer Anna and Kalaignar in a meeting in Triplicane in 1953-54, and the growth of the Dravida Munnetra Kazhagam are likewise analyzed fairly in depth in the chapter on the rising sun. For the legal community, the chapter His Golden Years in the Bar between 1960 and the late 1980s is discussed by me in the backdrop of references to some sensational cases in which he appeared. His legendary social life and his multitude of friends cutting across society figure prominently, as does his love for Kodaikanal, his summer refuge. His final years, including his times with Satya Sai Baba, form the ending of an account of what I believe was a short but an extraordinary life. The 75 black and white and color photographs of rare vintage which figure in the book will show
showcase all these better than any of my words can. All these events, ladies and gentlemen, have taken place in the backdrop of our ancestral house, Lloyd's Corner, which coincidentally also turns 100 this year. What those walls have been witness to, hearing, and seeing is manifold more than what I have ever been able to put down on paper in this book. The book is now available for sale in the kiosks outside, and its proceeds go to the VP Raman Memorial Trust, which I have constituted for charitable activities, including in law and lawyers, with my personal donation of rupees 10 lakhs. Before I conclude, a word of thanks to my constant companion, my best friend and my critique, my wife Padmini, who, apart from my editor Sandhya, has probably read the manuscript as many times or more than I have. I also thank my children, my brothers, my cousins for their invaluable inputs, and Thiru Kamalalayan, who has translated the work in Tamil with assistance from my mother and less assistance from me. Sandhya, my editor, brought out one unique aspect of this book. From the various records which I told you we found in the safe, one set of records maintained by my father, which he located, was a folder containing some excellent written material by him for a radio program with a title you will all find hard to believe. In 1962, VPR called it his Art of Living. In lighter vein, I wish he had claimed copyright over it. Sandhya has used snippets from that as quotes of VPR for every chapter in the book. Thanks, Sandhya. Lastly, to my publisher, Srinivasa Murthy, or Chinu as we know him. He took this up as a family project, partly out of a sense of loyalty to the Raman family, as his grandfather, the late Congress doyen Satyamurthy, after whom the Congress building is named, was himself an old family friend, and also because he is truly fascinated by the socio-political and legal history of our great state of Tamil Nadu, something I believe I have tried to portray through the eyes of the man who would not be king. மகுடம் மறுத்த மன்னன் என்று ஏன் இந்த புத்தகத்துக்கு தலைமை வைத்தேன் என்று கேட்டால் புத்தகத்தை படித்தாலே தெரியும். காரணம், பல சமயங்களில் மகுடத்தை மறுத்தவர் தான் என் தந்தை விபிஆர். I wish to conclude this address with reading the dedication from my book. When VPR passed away in 1991, I could not grieve or mourn him as a son would in normal times. Our family was going through some difficult periods. However, as life went by, thoughts of him did hover over me, making me miss him and his jovial presence. But a silver lining that Providence provided my family is the continued and benign presence of my mother Kalpakam. She made sure that we all felt like children, even in our own old age. This is a gift which only a mother can bestow. She is the one character in this book who has lived through and after the life and times of VPR. Since music is the food of love, play on Kappu, this book is dedicated to you and all the mothers of the world. I hope all of you find the same joy in reading it as I did in writing it. Thank you all. Nandri Vanakkam. அடுத்து நூல் வெளியீடு. மகுடம் மறுத்த மன்னன் என்ற தலைப்புடன் கூடிய நூலின் தமிழ் பதிப்பை வெளியிட மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் சார்பாக ஆனரபிள் மினிஸ்டர் திரு துரைமுருகன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். முதல் பிரதியை திருமதி கல்பகம் ராமன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.
சட்டம் ஒரு இருட்டறையாம், மெழுகுவர்த்திகளாக அல்ல, தந்தை மகனென வழக்கறிஞர்களின் வாதங்கள் இங்கு சீரிய விளக்குகளாய், தமிழின் கழகத்தின் சூரிய விளக்குகளாய். Now for the English edition, the man who would not be king, may I request Honorable Justice Thiru Ramasubramaniam to release the first copy and hand over the same to Tirumati Kalpagam Raman. It is time to honor the people behind this book who took immense effort to bring out the best in the author and publish the same successfully. May I now request Thiru K. Srinivas Murthy of Book Venture Publishing. Yep. One minute, sir. Sir. 1 minute, sir. Thank you, Mr. K. Srinivas Murthy of Book Venture Publishing. I request you to receive a memento from our chief guest, Honorable Durai Murugan, followed by the editor, Tirumati Sandhya Sridhar, and translator Thiru Kamalalayan, avarvala inga vara mudiyala. So avar saarbaga Dr. Pratibha, his daughter, will receive the same. That is Sandhya Sridhar, the editor. And Dr. Pratibha, Kamalalayan's daughter. Thank you, publisher, editor, and translator, for your patience and contribution in bringing out this inspiring book. On an interesting note, we request VP Raman from the third generation, who's named after his grandfather, the eldest grandchild of Mr. VP Raman, to introduce our guest speaker of the day, Thiru K.R.N. Menon, an old friend of Mr. VP Raman Senior. Vikram. Respected dignitaries on and off the dais, well-wishers and friends, I have great pleasure in introducing Mr. Kumar Ravindranath Menon, known to many of us as Ravi Menon, a man with immense experience in management, an ardent Freemason, and a sport enthusiast. Mr. Menon was educated initially in Ceylon, then at the Madras Christian College, and finally at the Christ Church College in Oxford, from where he received an honors degree in philosophy, politics, and economics. He joined Best & Company Private Limited in 1958, and after occupying various positions spanning over many years in the company, in 1970 he was made a whole-time director in the amalgamated company Best & Crompton Engineering Limited, the youngest holder of a board position in a century. It was during this time in Best & Company that his association with my late grandfather, VP Raman, started, VPR to many. Until a few years ago, he was the district grandmaster for the district of Madras, and it was their common love for Freemasonry, cricket, and English language that cemented their friendship. Speaking of the English language, I think it's an appropriate time for me to also quote one of VPR's phrases which he used
while welcoming one of the honorable judges of the Madras High Court when he said in his speech, "Pithiness in presentation should not be confounded with perfunctoriness in preparation." I now request Ravi Uncle to address the gathering. Thank you. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, through M.K. Stalin, who is unavoidably absent, Mr. Minister Durai Murugan, Justice Ram Subramaniam, Mr. N. Srinivasan, members of the Raman family, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now, when I undertook this envious task of delivering this address, I didn't realize that I would probably be the only surviving member of Bala's gang. We spent many an evening together, and if I didn't turn up, he would call saying why I should be rendered absent when he expected me to be there. Now, the reference was made to his sharing with me a sense of humor in the English language and also a brief interlude with the law. I remember one of his favorite humorist, if I may call it that, and judge of the Madras High Court at that time was Justice A.S.B. Iyer, who very strangely or very coincidentally was also a tenant of mine in College Road where I live. And A.S.B. Iyer's humor was legendary. And he was, I think, the senior-most judge at the turn of independence in 1946-47 when he moved into our house, which incidentally was built by another lawyer, V.L. Etiraj. And for a neighbor, he had a man called Atkinson or some name like that, who was the manager of the National Bank of India, the predecessor of the National and Greenlace Bank. And one day, not realizing that his neighbor was Justice A.S.B. Iyer, he wrote him a letter saying that he had noticed rodents and other so-called pets from the neighboring compound entering his. In those days, there used to be only a stay wire fence, a GI fence. There's no wall as such. And he requested his neighbor, who he didn't realize was a judge of the High Court, to please do something to eradicate this nuisance. So A.S.B. Iyer called his stenographer and replied. He said, "Dear Mr. Atkinson, it's some coincidence that you've noticed traffic of rodents and others from my compound to yours, because I have noticed likewise in the opposite direction a certain traffic. So if you can identify your rodents and pests, I will identify mine." That was the end of that correspondence. Now, later, I had occasion, of course, to become his client, and the case was one rather serious, in the sense that our distributor in the north of India had not paid a huge number of our bills for supply of products. I think it was water pumps. And so we asked him to pay up, and we stopped his credit.
So he very wisely or unwisely, I don't know, filed a petition in a city civil court in Bombay to, well, what shall I say, stop us from trading in the north of India, and took a writ of whatever, injunction. And therefore we were stuck for about a few months with orders piling up for lakhs of rupees, which in the year 1968 was not a small sum of money for a medium-sized company like ours, as it was in those days. So I went to Bala, and before I could finish my complaint or my the reason for my attendance on him, he rattled off the whole case, and he said, all right, we'll look into that. And ultimately, the case was called in, as I said, in a municipal court. And I had booked for Bala and myself to go to Bombay. And we got there, and I think in 1968, the Oberoi Grand had just opened. And so we booked ourselves there in a double room. The reason for the double room was because I wanted to keep an eye on Bala and to make sure that he read what is in those days called katte, you know, the bundle that contained all the papers that related to our case. So we shared a room. We were given a suite, but fortunately we had side-by-side beds. And I kept an eye open till about 12 o'clock to see whether he had read the bundle, which obviously he hadn't. But then at 2 o'clock in the morning, I woke up again mid-sleep and saw that he was reading it. Now, I knew him to be a speed reader. I mean, he read at the rate of knots. In fact, I picked up some things from him on how to read at that speed. And then the next day, we went to the court. And when we got to this municipal court and took our seats, we suddenly saw a buzz going around and a lot of black-coated advocates coming into the room, coming into the court, having heard that VP Raman was going to address the court later. Now, at that stage, I think Bala was probably 36 years of age, and I was 33 or thereabouts. And the court immediately filled up in short time with all these lawyers and other onlookers. And the opposing counsel took as much time as he thought he could to delay proceedings because he knew that Bala had to get back to Chennai by the evening flight. So we made a petition to the judge that he may consider, hastening the hearing because of the reason that Bala had to get back. Now, finally, the time for us to leave was about 5 o'clock. And at 4:30, this man managed to finish his reading from various law books, etc. And so Bala got up, and within about, I think, 20 minutes or so, thereabouts, he sort of dismissed his arguments and also told the judge that he was aware that the magistrate, as it was a man called Nadkarni, I think, that he had knowledge of his commercial experience. He used to be legal advisor of Volta's or something like that. And therefore that he understood the delaying tactics of the opposing counsel. But he would hopefully remember that he had to catch a flight. Bala had to catch a flight at 5:30 or 6. Anyway, the judge complimented Bala on his excellent rendering of the case, of his summarizing the moot points, and said he would be delighted to give an oral judgment, as there's no time for him to write out the judgment. And the judgment was entirely in our favor, which caused a great sense of relief in my case, because I think something like 3 or 4 crores of rupees was in 1985 money was involved. So
that was Bala the lawyer. And as far as the rest of our time together in Freemasonry was concerned, Bala was such an honest man. He was a great thinker. He was a near genius, if not a genius. And somebody defined a genius as doing things which he must do, and a talent doing things that he can do. Now, therefore, if Bala felt that he must do something, like, what shall I say, disembarking from a flight or not taking a flight, he was mortally scared of aeroplanes. So, the slightest excuse, he would get out of an air journey. Fortunately, it didn't happen to me. Maybe I gave him some confidence, as a life belt might. Anyway, but the great thing with him was that he had tremendous sincerity of purpose. As the book itself, the title shows, he had no interest in not much interest in the cup at the end of the journey, but more interested in doing a sincere and honest job, which right to the end of his days he did. Now, having had a book published on his life, which I think should be a required textbook in law colleges, I don't think I need to add any more on his life. But I personally derive great benefit from it, both as a person, as a Mason, and otherwise. And I wish you all a good read of a very useful life. Thank you very much. Thank you so much, Thiru K.R. N. Menon, for taking us back to the life of Mr. V.P. Raman, inspiring and a flamboyant person indeed. And this speed reading is a special info. I'm going to count when I go to Lloyd's Corner how many of them can speed read like the grandfather or the father. Next up, I request Thiru Anupam Raman, grandson of Mr. V.P. Raman, to introduce our next guest speaker, Thiru N. Srinivasan, India Cements. The eminent tennis coach T.K. Ramanathan once said, and I quote, "If you want to win against this kid, you will have to defeat him. He will never give up and lose." The next speaker is a gentleman who is not only known for his numerous accomplishments in promoting the cement industry in South India, but is also a visionary who brought recognition and importance to the BCCI at the International Cricket Council. An ardent patron of sport, Mr. N. Srinivasan's unswerving commitment to causes is matched by his unwavering support and loyalty to his numerous friends and well-wishers. A man known to never turn away in the face of adversity, he has been an icon for the sports lovers of our state. A man whose conviction is as unshakable as the cement he makes, whose will to win is as strong as the popularity of the sport he administered, and a heart that's as large as the India Cements family he fosters. Mr. N. Srinivasan was a friend of my grandfather. I humbly request Mr. N. Srinivasan to kindly share a few words with this august gathering. I am never at a loss for words. Wherever I am called, I somehow manage. I say something, recall something, and escape. But today, I am in the presence of dignitaries.
judges of the High Court, respectable judge of the Supreme Court, my friends, and my best friend who's a minister now, Raman. This is we are here to witness the release of the book that my friend has written about his father. I had one occasion in life to meet his father. I'll tell you that story because it's interesting because it reveals a facet about him that not many people would have seen. I was 23 years old. I had just come back from America. My father had died, so I came. I was supposed to get into. In those days, there was a managing agency system. You know, that was before the abolition of the managing agency system. So I became a managing agent, a partner of the managing agency of India Cement. Then differences cropped up. I'll tell you why. I don't mind. My father had some joint transactions with a member of the Rajasthan community in Chennai. So it so happened that the promissory note or whatever it was had to be extended. So when they went to him, he said, "Anda payina kayit podu sollu." So immediately, about turn, everyone turned towards me. I became the hero of the moment. I said only one thing: whatever income my father would have got, I should get. It was promised. Ultimately, so I signed, but I never got anything. So it led to differences, etc., etc., etc. So an agreement was agreed. Then they said we compromise. I sell my shares in one company. I will become sole manager of India Cement. That was acceptable to me. Then the board of India Cement was told, no, I refute this agreement. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. So I went to GR. G. Ramasamy later, who became the Attorney General of India. He said, "Hey, இது பாலா தான் சொல்ல முடியும். வா." So this is only then I knew that VP Raman's name was Bala. So he took me to him. I still remember it. He said, "Kundu Bala, எனக்கு தெரியாது நீ ஏதோ பண்ணு." That itself is a great admission in those days because GR was supposed to be one of the go-to people in Chennai. But he took me to VP Raman and said, "Yedo pannu." The next thing happened was the entire industrial Madras descended on Mr. VP Raman. In the case edukadinga. Yeah. Bana sir, அது bana. காரணம் கிடையாது. ஆனால் எடுக்காதுங்க. On the one hand, I was a 23-year-old fellow, small. David, Goliath, the other side, everybody on the world. That is when I understood the value of a word given, of integrity, of straightforwardness. He never changed. He never wavered. He just shrugged it off his soul. That is the greatest quality of VP Raman. நான் இன்னைக்கு நான் ஏன் வந்தேன்? I came, you see, Bharat and his brother
are my best friends. Throughout the period that I was in BCCI, if anyone feels or thinks there is no pressure on the South Indian, he is mistaken. I am example. No South Indian can succeed. இங்கேருந்து எப்படியாவது அமுக்கிடுவாங்க. உண்மையோ பொய்யோ they will catch you. அதெல்லாம் தாங்க முடியும்னா போ, இல்லைன்னா விளையாடாது. Don't enter the arena unless you can withstand all kinds of pressures, fair, unfair, everything. The book was thrown at me. In fact, I don't mind. When I became the secretary, one former president from Bombay, very tall political figure, அவர் சொன்னார், now the power is going away to the south. அதாவது அழுகையோடு. ஏன்னா அவங்க see prior to that Delhi and Bombay were the kings of cricket. Nobody could have, I can tell you, if I was the president of BCCI, D. Vasu would have played for India. He was such a good all-round chance. அமைக்கிட்டாங்க அவனை. So that was the difficulty. We had to swim against the tide to come up. The 8 years, 9 years that I was in BCCI, I had two people. One is Bharat, other is Raghu. All the time next to me, all the time advising me, all the time. See, BCCI is all, everything can be a case. Anything can come against you. So, அது கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்தது for these two. Because his father I knew once. But these two are my life. They have been, see, I get nervous watching a CSK match. So, எனக்கு பார்க்க நடுக்கும். Jaistan, I listened to it. I score halfway. I will listen to the score. Score சரியா இருந்தா I will see. But இவங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வருவாங்க உட்காந்துட்டு. See, that is intermingling of the free spirit between us was so such that I went to see, because IPL was successful, Subhash Chandra started the ISL, Indian Sports League? ICL. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு then somehow he caught out of somebody the hearing was held in Johannesburg for and I was sent to represent the BCCI. Subhash Chandra came with a battery of lawyers and all that. எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு பணத்துக்கு தான் பண்ணுறான்னு. How to bring it out. So finally, as I said that you will lose money, this decisions are not correct, this, etc., etc., etc. On cricket I talked. Kadasili, he blurted out, what the hell cricket here? I'm doing it for the money. The moment he said, I'm doing it for the money, he lost the entire sympathy of BCC, of ICC. And that is how we say. But in all these things, the early discussion, preliminary discussions was with these two gentlemen. And even today, if I have a real... Raghu is a senior advocate now. His brother, not only senior advocate, former advocate general. Where we are concerned, something difficult is Hyderabad, Bharat, ni poitu variya.
the first port of call is this family. So I'm very I asked him this question, எல்லா லீகல் luminaries எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்க, என்னை ஏன் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறேன்? I'm a பொடியன். He said, I'll mention it when I speak. I'm very grateful because, you see, one thing we must be happy about is that we live in a fair place, in a place where fairness is there. ஒரு நேர்மை இருக்கு. இப்போ I am safer in this bar than any other bar in this country. I cannot go. இங்கே தெரியும், நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா உதவும், நான் சரியாக இருந்தேன்னா ஜெயிக்க, I will not lose. Because somebody other, that is the quality of this bar. It's the best bar in the country. I am very proud to be a Tamilian. I'm very proud to have been born here and to have such good friends. And as a quirk of fate, I had the opportunity to see great people like VP Raman, who, see, I cannot talk about his advocacy. I cannot talk about his, I've spent many a mini evening with him, but I was too young. But all I can say is that he is one of those people who you can say was the salt of the earth. Thank you. That was really wonderful. I think I got a little emotional, so I don't know really what to say. சில சமயம் என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார், கால்ஃப் கோர்ஸில் அவரும் என் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தால் ஃபுல்லாக சார்ஜாக வருவார். அது ஏன்னு எனக்கு தெரியாது, இன்றைக்கி தான் புரிஞ்சுது. ஒரு உண்மையான தென்னிந்திய வீரன் நீங்கள். On the field and off the field, it's an honor that you're here to bless Bharat and Raghu and the family. நன்றி திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே. அடுத்ததாக இந்த நூலாசிரியர் திரு PS ராமன் அவர்களது மருமகன், என்னுடைய ஃபேவரட் டைரக்டர், நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், திரைப்பட இயக்குனர் திரு செல்வராகவன் அவர்களை, வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் செல்வராகவன் அவர்களை நமது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், அவர்களுக்கு வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். மேல் வரும்போது ஏன் தடுக்கியது என்றால், இவ்வளவு பெரிய சாதனையாளர்கள், மிக பெரும் சாதனையாளர்கள் மத்தியில் என்னை பேச அழைத்ததால் தான். ஆயினும் மக்களில் ஒருவனாக சில கருத்துக்களை இங்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மாண்புமிகு நமது முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை அறிமுகம் செய்ய சொன்னபோது எனக்கு ஒன்றுதான் தோன்றியது. அது என்ன, சூரியனுக்கு அறிமுகம், அதுவும் உதய சூரியனுக்கே அறிமுகம். ஆயினும் என்னை போன்ற உலகில் திரண்டு கிடக்கும் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் மத்தியில் இருக்கும் சில உணர்வுகளை இங்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சிறு வயது முதலே எனக்கு முதல்வரை மிகவும் பிடிக்கும். அவரது ஆழ்ந்த அறிவும் எப்பொழுதும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய துடிக்கும் எண்ணமும் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் புரியும். அப்பொழுது எங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஆசை, இப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பட்ட மனிதர் நமக்கு முதல்வராக வரமாட்டாரா என்பதுதான். அது இப்பொழுது நிறைவேறியிருக்கின்றது. மக்களின் முதல்வர் என்றால் அது அவருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். இங்கு ஒரு விஷயம் ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நமது தமிழ்நாடு உலகிலேயே மிகச்சிறந்த நாடாக வளர வேண்டுமென்றால், வளர்ந்த நாடாக வேண்டுமென்றால் அது இவரால் மட்டுமே சாத்தியம். எனது மாமனார் PS ராமன் அவர்களுக்கும் கழகத்திற்கும் மிக நீண்ட தொடர்பு உண்டு.
அவரது தகப்பனார் விபி ராமன் அவர்கள் என்று மேடையில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பேச்சையும் முத்தமிழ் அறிஞர் மாண்புமிகு கலைஞர் அவர்களின் பேச்சையும் ஒன்றாக கேட்டாரோ அப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இந்த அனைத்து சம்பவங்களையும் போல தன்னையும் கழகத்தில் தொண்டனாக சேர்த்து கொண்டார். அன்று தொடங்கிய உறவு இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. அது மாபெரும் தலைவர்களுக்கும் இந்த குடும்பத்திற்கும் இருக்கும் ஒரு பந்தம். அதை பற்றி முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள அனைவரும் இந்த புத்தகத்தை படித்து கொள்ளும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டுமின்றி திரு விபி ராமன் என்னும் மகா மேதையின் வாழ்க்கை பயணத்தை புரிந்து கொள்ளவும் இந்த புத்தகத்தை உணரவும் இந்த புத்தகம் நமது தலைவர் முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் பேச்சை நான் வியந்து பாராட்டும் அமைச்சர் நமது துரைமுருகன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். மாபெரும் ஒரு வழக்கறிஞர் விபி ராமன் அவருடைய வரலாற்றை அவருடைய மகன் எழுதியிருக்கிறார். அந்த புத்தக வெளியீட்டிற்கு என்னுடைய தலைவர் அவர்கள் வர வேண்டும். சிறிது உடல் சரியில்லாத காரணத்தால், நலம் சரியில்லாத காரணத்தால் அவர் வர இயலவில்லை. கடைசி வரையிலே வருவதாகத்தான் இருந்தார். ஆனாலும் டாக்டர்கள் பிடிவாதமாக மறுத்த காரணத்தால் இறுதியிலே அவருடைய பேச்சை என்னிடத்திலே கொடுத்து, நீங்கள் என் சார்பாக சென்று அங்கே இந்த உரையை நிகழ்த்திவிட்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார். இங்கே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பெருமைக்குரிய நீதிபதி அவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும், அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். நான் இந்த விழாவிற்கு தலைவர்கள் வந்திருந்தாலும் நானும் வந்திருப்பேன். காரணம், விபி ராமன் அவர்கள் குடும்பத்தோடு எனக்கு நீண்ட நாள் பழக்கம் என்பதை PS ராமன் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். நான் பல்கலைக்கழகத்திலே நான் சிண்டிகேட் மெம்பராக இருந்தேன். அவர் எம்எல்ஏ என்ற முறையில் இருக்கிறார். அந்த எம்எல்ஏ போய்விட்டது, எனவே அவர் போக வேண்டும் என்று என்னை வாதிட்டு என்னை வெளியேற்றியவர் மதிப்புக்குரிய சிதம்பரம் அவர்கள். அவர் வந்திருக்கார். அவர் என்ன, அக்கார்டிங் டு 5C இஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு கண்டெஸ்ட் தேர் அப்படின்றது அவருது. நான் வச்ச வக்கீல் என்ன கேட்டார், 5C பிரகாரம் அவர் வக்கீல் வைக்கிறாருன்னாரு. இவருக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்றாரு. என் வக்கீல் அப்போ தான் கேட்டார், என்ன 5Cன்னா என்னார். இதை கேட்டுக்கிருந்தார் ராமன். நீ வீட்டுக்கு வான்னு சொன்னார். அதனால் அதுக்கப்புறம் பாலான்னு கூப்பிடுவார். மாறன் அவர்கள் வந்தார். அதுக்கப்புறமும் அவர் குடும்பத்தில் இருந்து பிறகு அது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட்டுக்கு போய் அன்றைக்கி அவர் வரல, நம்முடைய சிதம்பரம். ஆகியனால ஜெயிச்சு மறுபடியும் நான் இருந்தேன். ஆகையினால் அதற்கு பிறகு அது குடும்பத்தோடு மிக நெருக்கமாக இருந்தேன். அவருடைய மிஸ்ஸஸ் ராமன் அவர்கள் நான் கேட்டேன், ராமனை எப்போ பார்த்தாலும் கேட்பேன், அம்மா எப்படின்னு. இன்றைக்கி கூட வண்டி விட்டு இறங்கணுன்னு முதல் கேள்வி, அம்மா வந்திருக்காங்களான்னு கேட்டேன். வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னேன். எனவே அந்த குடும்பத்தோடு நீண்ட காலம் பழக்கமுடையவன். என்னிடத்தில் மிக நெருக்கமாக இருந்தார்கள். ஆனால் அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே
இருந்த காலத்திலேயே நான் பார்த்திருக்கிறேன். மாநாடுகளில் அவர் பேச்சை கேட்டிருக்கிறேன். அண்ணா எழுதிய ஓம் ரூல் லேண்ட் புத்தகத்தில் நூல்கள் பத்திரிகைகளே அவருடைய ஆர்டிகளை படித்திருக்கிறேன். எனவே எனக்கு நீண்ட நெடுங்காலம் அவர் தெரியும். பிறகு வரலாறுலாம் நான் சொல்ல தேவையில்லை. ஆனால் எங்கிருந்தாலும் சுயமரியாதைக்காரராக இருந்தார். எங்கிருந்தாலும் அண்ணாவிடத்திலே அளவிடாத மதிப்பை கொண்டு கொண்டிருந்தார் என்பது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே தெரியும். எனவே நானே பேசிக் கொண்டிருக்க முடியாது. என் தலைவருடைய பேச்சை நான் இங்கே உரையாற்ற வந்திருக்கிறேன். திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் சார்பாக நம் இதயங்களெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போற்றோருக்குரிய வி.பி. ராமன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதை எனக்கு கிடைத்த பெருமையாக நான் கருதுகிறேன். வி.பி. ராமன் அவர்களின் குடும்பம் வாழும் இடத்திற்கு லாயன்ஸ் கார்னர் என்று பெயர். லாயன்ஸ் பகுதியின் இன்னொரு கார்னரில் வாழும் குடும்பம்தான் எங்களது கோபாலபுரம் குடும்பம். நீங்கள் ஒரு கார்னர், நாங்கள் ஒரு கார்னர் என்று சொல்வதற்கு காரணம் எது கார்னர் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. ஒரே சாலையில் இரு முனைகளை சேர்ந்தவர்கள் தான் நாம். அரசியல் ரீதியாக பிணக்குகள் ஏற்பட்ட நேரத்திலும் நம்மை யாரும் பிரிக்க முடியாது என்பதன் அடையாளம்தான் வி.பி. ராமன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு நான் அழைக்கப்பட்டது. ஒருவேளை இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று நூலை மரியாதைக்குரிய வி.பி. ராமன் அவர்கள் எழுதியிருந்தால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த காலத்திலேயே வெளியிட வந்திருப்பார். அது நடக்காத நிலையில் வி.பி. ராமன் அவர்களின் மகன் பி.எஸ். ராமன் எழுத கலைஞரின் மகனாக நான் வந்து விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறேன். எத்தனை புயல்கள், பூகம்பங்கள், சுனாமிகள் அடித்தாலும் சேர்ந்த குடும்ப நட்பு பிரிக்க முடியாது என்பதன் அடையாளம்தான் இந்த விழா மேடை அமைந்திருக்கிறது. வி.பி. ராமன் அவர்களது குடும்பத்திற்கும் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் பல்வேறு ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன. இரண்டு குடும்பமே தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். இரண்டு குடும்பம் சென்னையில் அருகருகே ஒரே பகுதியில் வாழ்ந்து வருகிறோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து சட்ட திருத்தங்களை வகுத்த குழுவில் இடம்பெற்றவர் வி.பி. ராமன் அவர்கள். திமுகவின் கலந்துரையாடல் கூட்டங்களில் ஆரம்ப காலத்தில் லாயன்ஸ் கார்னர் இல்லத்தில் தான் நடந்திருக்கிறது. முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை நெருங்கிய அன்பு நண்பர் அடிக்கடி இவர்களது வீட்டுக்கு வந்து கலந்துரையாடி செல்வார். இவை அத்தனைக்கும் மேலாக நான் இன்று வாழ்ந்து வரும் சித்தரந்தன் சாலை இல்லத்தில் தான் வி.பி. ராமன் அவரது திருமணம் அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கிறது. நான் அந்த விழாவில் பங்கெடுப்பதற்கு இத்தனை பொருத்தங்கள் இருக்கின்றன. தன்னுடைய தந்தையின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மகுடம் மறுத்த மன்னன் என்ற தலைப்பில் பி.எஸ். ராமன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். மகுடம் மறுத்தவராக இருந்தாலும் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் முடிசூடா மன்னனாக இருந்தவர் தான் வி.பி. ராமன் அவர்கள். கோட்டையில் கோலோச்சுகிறார்கள் என்பதை போல் கோர்ட்டின் கோலோச்சியவர் வி.பி. ராமன் அவர்கள். இந்த புத்தகத்தில் தன்னுடைய தந்தையார் இளம் வழக்கறிஞராக நுழைந்த பொழுது யாரெல்லாம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கோலோச்சி வந்தார்கள் என்பதை பி.எஸ். ராமன் அவர்கள் பட்டியலிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள். அப்படி பி.எஸ். ராமனுடன் இளம் துருக்கியர்களாக யாரெல்லாம் இணைந்து நுழைந்தார்கள் என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார். பல்வேறு வழக்கறிஞர்களுக்கு இது வழிகாட்டி புத்தகமாக அமைந்திருக்கிறது. இவை அத்தனைக்கும் மேலாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தொடக்க காலத்தில் பல்வேறு வகையில் கழகத்துக்கு துணையாக நின்றவர் நம்முடைய வி.பி. ராமன் அவர்கள். இவை அத்தனையும் இந்த புத்தகத்தில் முழுமையாக இடம்பெற்றிருக்கிறது. வழக்கறிஞரான வி.பி. ராமன் அவர்கள் அறிவாற்றலை பயன்படுத்தி கொள்ளும் நோக்கத்தோடு அவரை சென்னை சட்டக்கல்லூரியின் பகுதி நேர பேராசிரியராக நியமிக்கிறார் அன்றைய முதல்வர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள். திமுகவின் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் இப்படி கல்லூரி பேராசிரியராக இருக்கலாமா என்று சர்ச்சை கிளம்புகிறது. இது தொடர்பாக வி.பி. ராமன் அவர்களை நோக்கி கேள்விகள் எழும்புகிறது. அப்படி எந்த விதியும் இல்லை என்று
வாதாடுகிறார் நம்முடைய விபி ராமன் அவர்கள். இது இவருக்காகவே சட்ட விதி திருத்தப்படுகிறது. முழு நேர ஊழியருக்குள்ள அனைத்து விதியும் பகுதி நேர ஊழியருக்கும் பொருந்தும் என்று விதியை திருத்துகிறார்கள். இந்த விதி வந்த பிறகு தனது பகுத்தறிவு நேர பேராசிரியர் பதவியை துறந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொடர்ந்துதான் விபி ராமன் அவர்கள் செயற்குழுவில் இடம்பெற்றவர். சட்டத்திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கும் சட்டத்திட்டத்தை உருவாக்கும் குழுவில் இடம்பெற்று திராவிட நாடு கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாறுபாடு காரணமாக இயக்கத்தில் இருந்து 1961ஆம் ஆண்டு தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவர். இருந்தாலும் 67ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கும் மூதறிஞர் ராஜாஜிக்குமான சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்து கூட்டணிக்கு உதவியவர் விபி ராமன் அவர்கள்தான். பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்த போது இனி இறுதி ஊர்வலத்தில் விபி ராமன் அவர்கள் நடந்து சென்றதை இந்த புத்தகம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அதன் பிறகு அரசியல் ரீதியாக அவர் மாறாத நிலைப்பாடுகள் எடுத்தாலும் தலைவர் கலைஞருடன் நட்பு குறைந்திடவில்லை. அவரது இல்லத்தில் அனைத்து திருமணங்களிலும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பங்கெடுத்தது இந்த நூலில் தவறாமல் பதிவாகி இருக்கிறது. பேரறிஞர் அண்ணா, மூதறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரின் உரையை திருவல்லிக்கேணியில் கேட்டு அதன் பிறகு கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட விபி ராமன் அவர்கள் அந்த நட்பு மட்டும் இறுதி வரை மறையவில்லை. வைதிக சடங்குகளில் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. தனது தந்தையார் மறைந்த போது சடங்கு செய்ய மறுத்தார் என்றும் குடும்பத்தினர் வற்புறுத்தினார்கள் என்றும் அண்ணாவிடம் சொல்லி ராமனை சடங்குகள் செய்ய சொல்லுங்கள் என்று காமராஜர் அவர்கள் வற்புறுத்தினார் என்றும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது. பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள், உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் உன் தந்தைக்கு நம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது என்று சமாதானம் சொல்லி இருக்கிறார். அப்படியானால் வேறு யாரையாவது செய்து கொள்ளட்டும் என்று சொன்னவர் விபி ராமன் என்பதை படிக்கும் போது மிகவும் உணர்ச்சி வயப்பட்டேன். அத்தகைய சடங்குகளை தனது வாழ்நாளில் இறுதி வரை பயன்படுத்தாமல் உறுதியாக இருந்தவர் என்பதையும் இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது. எம்ஜிஆர் அவர்கள் தனது கட்சியில் சேர சொன்ன போது இவர் சேரவில்லை. அதுக்கு என்ன காரணம் என்பதை பி எஸ் ராமன் சரியாக சொல்லியிருக்கிறார். தானும் ஒரு காலத்தில் பகுதியாக இருந்து வந்திருந்த திமுக என்ற அரசியல் கட்சியை எதிர்ப்பது என்பது அவருடைய இதயத்துக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை என்று பி எஸ் ராமன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 1991ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் விபி ராமன் அவர்கள் மறைகிறார். அதே ஆண்டில் ஜூன் 3 அன்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கோபாலபுரத்தில் இல்லத்தில் அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள். மற்றபடி இந்த புத்தகம் என்பது மிக மிக அரிய பொக்கிஷம். வரலாற்றை தனி மனிதர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்றால் அப்படி தீர்மானித்த தனி மனிதர்களில் விபி ராமனும் ஒருவர். அவர் மூலமாக தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே இந்த புத்தகம் மூலமாக மனக்கண் நிறுத்திவிட்டார்கள் பி எஸ் ராமன் அவர்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் நீதிமன்றத்தில் தனது திறமைகளின் மூலமாக இன்னார் மகன் என்ற பெருமையை தனது தந்தைக்கு வாங்கி தந்ததை விட இப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதியதன் மூலம் அவரது தந்தைக்கு மாபெரும் கடமையை பி எஸ் ராமன் அவர்கள் செய்துவிட்டார். அந்த வகையில் பி எஸ் ராமனுக்கு மீண்டும் மனதார பாராட்டுகிறேன். லாய்ட்ஸ் கார்னர் இல்லம் அது ஒரு தேன்கூட்டின் உயிர்ப்பு மிகுந்த செயல்பாட்டு கூடமாக அமைந்திருக்கிறது என்று பி எஸ் ராமன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த தேன்கூண்டில் நாங்களும் உண்டு என்ற நட்புணர்வும் உணர்ச்சி இந்த இனிய நிகழ்ச்சியில் நேரில் பங்கெடுக்க முடியாமல் போனதற்காக நான் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு துரைமுருகன் அவர்களே. நன்றி முதலமைச்சர் அவர்களே. ஐ வுட் லைக் டு ரிமைண்ட் யூ தட் இஸ் வாட்சிங் இட் லைவ். எவ்வளோ ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு ஸ்பீச் அது. அதை அவ்வளவா அழகாக ரெண்டர் பண்ணார் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள்.
இந்த குடும்பத்தை மட்டுமல்ல இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு நிகழ்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அந்த ஸ்பீச். இட் வாஸ் ஸோ வண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனரபிள் சிஎம். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் த சன் ஆஃப் தி ஆத்தர் திரு கௌதம் ராமன் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆர் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் திரு வி ராமசுப்ரமணியம், ஜட்ஜ், சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. It is my honor and privilege to welcome Mr. Justice V. Ramasubramaniam today. Firstly, I would like to express my family's gratitude to the learned judge for finding time amidst his many duties to come all the way from Delhi to be here today. Mr. Justice Ramasubramaniam, of course, needs no introduction to you all. This is only an opportunity to say a few words about our esteemed chief guest. Therefore, I will not trouble you all with information available on a simple Google search, but will focus on the mark that the learned judge has left on the Madras High Court. We are familiar with how justice is described. Blind, faceless, could be oft times cold. So it helps when the judge, responsible for his dispensation, greets everyone with a warm smile, especially to young lawyers. This is one of the many reasons why the Madras Bar is so fond of the learned judge. Mr. Justice Ramasubramaniam is known for his sense of humor, his deep knowledge of Tamil and Tamil literature, and for judgments that inspire faith in justice and in rule of law. The learned judge is an inspiration and an example in point that a judge can be a source of wit, humor, and that proceedings conducted in good spirit will eventually lead to a judgment that is astute in law and born of a worthy judicial conscience. Another defining characteristic of the learned judge is that for him, justice is dharma, and that litigants in the right should not lose out on legal nuances. The learned judge has made significant contributions to the advancement of law in India through his path-breaking judgments, particularly in the areas of intellectual property, environmental law, human rights, arbitration, banking, and insolvency, among others. Legal principles of far-reaching import have been crystallized by the learned judge in a number of landmark judgments concerning, for instance, amenability of the National Company Law Tribunal to judicial review, trading of cryptocurrencies, deportment of refugees, and several other such sensitive cases. The learned judge's popularity in the Madras High Court among the bar is testified by the fact that when he opted to go on transfer to the Andhra Pradesh High Court, there was a delegation of lawyers who met him in his chambers to attempt to change his mind. In his inimitable style, he acquitted himself with charm, brilliance, so it was to no one's surprise in the fraternity that his lordship got his rightful call to adorn the Supreme Court of India, and today he comes here as the senior most judge of the Madras High Court in the Apex Court. Justice Ramasubramaniam's concern extends beyond bar and bench. The learned judge is driven by a love for people, regardless of who they are. It would be not out of place to mention an incident that speaks to this fact. The learned judge ran a hugely popular column in Dinamani called Solvete. The purpose of the column was to create new words in Tamil and would call upon its readers to contribute as well. One of the contributors was a convict facing a life sentence. As a mark of recognition of the involvement of a life convict in this exercise, the learned judge ensured that the convict was able to participate in the book release function and welcomed him to sit on the dais with him to receive the first copy of the book. Ladies and gentlemen, without further ado, Mr. Justice Ramasubramaniam. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, ராமன் குடும்பத்தாரே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, வழக்கறிஞர்களே, நீதிபதிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கங்கள். மகுடம் மறுத்த மன்னன்
என்ற தலைப்பிலே இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருப்பது ஒரு ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயம் அல்ல. காரணம், ராமன் என்ற பெயர் இருந்தாலே அவர் மகுடம் தரித்த மன்னனாகத்தான் இருக்க முடியும். மெய்த்திருப்பதம் மேவு என்ற போதிலும், இத்திரு துறந்து ஏகு என்ற போதிலும், சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரையினை ஒத்திருந்த முகத்தினை உண்ணுவான் என்று ராமனை பற்றி கம்பன் சொன்னான். நாளை உனக்கு மகுடம் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாள் காலை நீ 14 ஆண்டுகள் கானகம் போக வேண்டும் என்று சொன்ன போதும், சித்திரத்திலே எழுதப்பட்ட செந்தாமரையைப் போல மலர்ந்த முகத்தோடு இருந்த ராமனன் எப்படி மகுடம் மறுத்த ராமனோ, அப்படி ராமன் என்ற பெயர் இருந்தாலே அவர்கள் மகுடம் மறுத்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள், அல்லது மகுடம் மறுக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கலாம். பெரியோர்களே, ஒரு மிகப்பெரிய தந்தையை பற்றி ஒரு அதே அளவிற்கோ அல்லது சற்று குறைவாகவோ புகழ்பெற்ற இன்னொரு மகன் தன்னுடைய அண்ணன் தம்பிகளோடும் தன்னுடைய பிள்ளைகளோடும் தந்தையை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுத, அதை தாயார் மேடையிலே அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பது என்பது எந்த குடும்பத்திற்கு வாய்க்கும் என்று நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அந்த பிரீட் என்று சொல்லுகிறோமே, அது அந்த குலம் அப்படிப்பட்ட குலமாக வருகிற போது, ஒரு தந்தையை பற்றி 30 ஆண்டுகள் கழித்தது. ஏன் 30 ஆண்டுகள் கழித்து எழுதப்பட்டது என்றால், வழக்கறிஞர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை, வாய்தா போடாமல் எதையும் அவர்களாலே முடிவு செய்ய முடியாது என்கிற காரணத்தினாலே அவர் வீட்டிலே PS ராமன் அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டிலே தேடி கண்டுபிடித்த பொக்கிஷத்தை பல நாட்கள் படிக்காமலும், படித்த பிறகு அதை தொகுத்து வழங்காமலும் ஒரு 30 ஆண்டுகள் மட்டும்தான். அந்த டிலே இஸ் நவ் கண்டோன்ட். Of course, with cost for all of you, so that you buy the book. திரு PS ராமன் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை தான் எழுதியதை பற்றி பேசுகிற போது கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டார். நான் அவர் வந்த உடனே கேட்டேன், வாட் பரத், இட் இஸ் அன்யூஷுவல் ஃபார் யூ டு பிகம் இமோஷனல். பிகாஸ் என்னை போலவே எப்பொழுதும் he always radiates happiness, a positive energy, come what may. You have become emotional today என்று அவரை சொன்னேன். அவர் ஒத்துக்கொண்டார். I realized that age is catching up with him. He is also past 60. காரணம், எனக்கு தீர்மானமான அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஒன்று எனக்கு உண்டு. இளமையில் உணர்ச்சி வசப்படாத பெண்ணும் முதுமையில் உணர்ச்சி வசப்படாத ஆணும் இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியாது. அதனால் வயதான ஆண்களிடம் நீங்கள் பேசினால் பொசுக்கு பொசுக்கு என்று அழுது விடுவார்கள். ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேச வேண்டும். என்ன ஒன்று அவர் பேசுகிற போது சொன்னார், நீதிபதி இருக்கிற சபையிலே நான் தமிழிலே பேசுவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் அச்சமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் திருவிளையாடலில் சொன்னதைப் போல எத்தனை குறைகள் இருக்கிறதோ அவற்றிற்கு தகுந்தாமல் குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று அவர் கேட்டார். நல்ல வேளையாக மண்டபத்திலே யாரோ எழுதி கொடுத்ததை எடுத்துக்கொண்டு வந்து படிக்கிறேன் என்று சொல்லாமல் இருந்தாரே என்று எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஒரு மனிதன் செய்த சாதனையை அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை படித்து தெரிந்து கொள்ளுவதை விட
எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே அந்த மனிதன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை வைத்துத்தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நாம் எடை போட வேண்டும். இப்போ திரு விபிஆர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எண்ணி பார்த்தால், இந்த தமிழ்நாட்டின் வரலாறு எழுதப்படுகிற போது அல்லது இந்த தமிழ்நாட்டிலே இருந்த மிகப்பெரிய மனிதர்களுடைய வரலாறுகள் எழுதப்படுகிற போது அதிலே விபிஆருடைய பெயர் இருக்கும் என்பதுதான் அந்த மனிதனுடைய மிகப்பெரிய பெருமை. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏன் வந்தேன் என்பதற்கு 2 காரணத்தை திரு பரத்ராம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அவர் சொன்னது உண்மை. ஒன்று, விபிஆர் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை மார்க்சிலே தொடங்கி, கார்ல் மார்க்சிலே தொடங்கி, பெரியார் வழியாக கடைசியிலே புட்டபர்த்தியிலே வந்து சேர்ந்தார் விபிஆர் அவர்கள். எங்களுடைய குடும்பம், we took a direct flight and landed up in Puttaparthi. We did not go through any other process. We did not go through the mill. We took a point-to-point travel, undertook a point-to-point travel to Puttaparthi. இன்னொன்று, இன்று காலை திரு பரத்ராம் அவர்களை கேட்டேன், உங்களுடைய மாமனார் திரு விஜயன் எப்படி இருக்கிறார் என்று. 91 வயது வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார். பார்த்துட்டேன் நான். 2001 எங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிராஜிக் கார் ஆக்சிடெண்ட் வந்தபோது சித்தூருக்கு அருகிலே என்னுடைய தந்தையும் என்னுடைய தம்பியும் வெள்ளூர் சிஎம்சியிலே அனுமதிக்கப்பட்ட போது நான் சென்னையிலே இருந்து பயணமாகி, அப்பொழுது நான் வழக்கறிஞராக இருந்தேன், சென்னையிலே இருந்து பயணப்பட்டு சிஎம்சிக்கு போனபோது ஒரு 10-12 சாய்பாபா பக்தர்கள் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் யாரோடும் எங்களுக்கு பர்சனலாக பரிச்சயம் இல்லை. அப்படி நின்று கொண்டிருந்தவர்களிலே ஒருவர் திரு விஜயன் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி தெரியாது. ஆனால் அவரும் பெங்களூரில் இருந்து சென்னை திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது நடந்த நிகழ்ச்சி இது. ஒரு சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு இது நிகழ்ந்திருக்கிறது என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக திரு விஜயன் அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள். எனவே நான் திரு விஜயன் அவர்களை பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்பதற்காகவே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் ஒத்துக்கொண்டேன். முன்பின் அறிமுகமானவர்களோடு, நண்பர்களோடு நாம் கொண்டிருக்கிற உறவு வேறு, முன்பின் தெரியாதவர்களுக்காக நாம் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்ட போது நாம் அங்கே போய் நிற்பது என்பது வேறு. அந்த 2வது வகையைச் சேர்ந்தவர் என்பது இன்னொரு காரணம். தாமஸ் கார்லைல் சொன்னான், "No great man lives in vain. The history of the world is but the biography of great men" என்று சொன்னான். இந்த உலகத்தின் வரலாறு என்பது மிகப்பெரிய மனிதர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்று தாமஸ் கார்லைல் சொன்னான். அதற்கு உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டியவர் திரு விபி ராமன் அவர்கள். திரு விபி ராமன் அவர்கள், நீங்கள் பாருங்க, வாட் அன் அச்சீவ்மெண்ட். 20 வயதிலே சட்டப்படிப்பு முடிக்கப்படுகிறது. 22 வயதிலே வழக்கறிஞர், 32 வயதிலே யங்கஸ்ட் ஸ்டேட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், 43 வயதிலே அடிஷனல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, 45 வயதிலே அட்வொகேட் ஜெனரல். ஆனால் அதில் இன்னொரு பாடத்தையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். வாழ்க்கையிலே யார் ஒருவருக்கு எல்லாம் சீக்கிரமாக வருகிறதோ அவர்களுக்கு ஒருவேளை காலனும் கூட சீக்கிரமாக வந்து விடுகிறானோ என்று நினைக்க தோன்றுகிற வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கை. ஒரு வழக்கறிஞராக மட்டுமே தன்னுடைய பரிமாணத்தை கொள்ளாமல், இந்த பன்முக பரிமாணம் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே, எப்படிப்பட்ட பன்முக பரிமாணங்கள் பாருங்கள். At age 26, 1958, he was inducted into the high-level committee
which drafted the constitution of the DMK party at age 26. At age 26 again, he was appointed as the assistant editor of Homeland, of which no less a person than Peraringer Anna was the editor. At age 27, in the year 1959, VP Raman wrote a full script for a Tamil movie called Poomudithal. It never got, I don't think any producer came because they did not want to deprive the legal world of a luminary. பூமுடித்தால் என்று அந்த ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் இப்போ படம் எடுக்கலாமோன்னு தெரியவில்லை. And I know that P.S. Raman has sufficient funds to finance it. Or he has got sufficient human resource to do it, not necessarily finance. V.P. Raman was an accomplished violinist. He accompanied Justice T.L. Venkatramayar, who was a sitting judge of the Supreme Court, when Justice Venkatramayar performed a 2-hour Carnatic music concert on the occasion of the centenary celebrations of the Madras High Court in 1962. திருமதி கல்பகம் ராமன் அவர்கள் பாட, திரு விபி ராமன் அவர்கள் வயலின் வாசிக்க, வீணை பாலச்சந்தர் அவர்கள் வீணை வாசிக்க, ஃப்ளூட் மாலி அவர்கள் ஃப்ளூட் வாசித்த அந்த கச்சேரி அவர்களுடைய இல்லத்தில் நடந்திருக்கிறது. அது என்ன தி கேலக்ஸி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் பாருங்கள். அதில் ஒரு மனைவி வாய்ப்பாட்டு பாட கணவர் பக்கவாத்தியம் என்பது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா பெரும்பாலும் அங்கே தப்பு தாளங்கள் வரும். ஆனால் அந்த கச்சேரி நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு. வழக்கறிஞர்களாக நாங்கள் எல்லாரும் கச்சேரிக்கு போகிறோம், மியூசிஷியன்ஸும் கச்சேரிக்குத்தான் போகிறார்கள். அவர்கள் போகிற கச்சேரி பாட்டு கச்சேரி, நாங்கள் போகிற கச்சேரி கோர்ட்டு கச்சேரி. ஆனால் ஒரே ஒரு வேறுபாடு, யார் யாருக்கெல்லாம் வாழ்க்கையிலே சுபஸ்வரம் இருக்கிறதோ அவர்கள் பாட்டு கச்சேரிக்கு போகிறார்கள், யாருக்கெல்லாம் வாழ்க்கையிலே அபஸ்வரம் இருக்கிறதோ அவர்கள் கோர்ட்டு கச்சேரிக்கு வருகிறார்கள் என்று நான் நினைப்பது உண்டு. இதைவிட வேடிக்கை, தமிழிலே விபிஆர் அவர்களுக்கு இருந்த புலமையை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தானோ என்னவோ இந்த நிகழ்ச்சி பெரும்பாலும் தமிழிலே நடக்கிறது. At age 34, VPR presented a paper in the World Tamil Conference held at Kuala Lumpur. And what was the topic? The music of the ancient Tamils. பழந்தமிழர்களுடைய இசை பெருமையை பற்றி 25 பக்கத்திற்கு விபி ராமன் அவர்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுதி மலேசியாவில் நடந்த உலகத் தமிழ் மாநாட்டிலே அவர்கள் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறார். அந்த பேப்பர் இன்னும் தன்னிடம் இருக்கிறது என்று P.S. ராமன் எழுதியிருக்கிறார். அதை அவர்கள் பப்ளிஷ் பண்ண வேண்டும். இந்த இரண்டாவது பதிப்பு, இந்த புத்தகத்தின் இரண்டாவது பதிப்பை வருகிற போது இட் கேன் பி அன் அப்பெண்டிக்ஸ் டு தி புக். காரணம், தமிழிலேயும் தமிழ் இசையிலேயும் விபிஆர் அவர்களுக்கு இருந்த புலமையை அந்த கட்டுரையை பார்த்து நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். நீங்கள் எத்தனை பரிமாணங்கள் பாருங்கள் ஒரு மனிதருக்கு. லா, லாங்குவேஜ், லிட்ரேச்சர், பாலிட்டிக்ஸ், சினிமா, music, writing and teaching. Maybe acting was also one of his foray, because பொம்மை என்கிற ஒரே ஒரு படத்திலே அவர் குடும்பத்தோடு எடுத்திருக்கிறார். பாலச்சந்தர் எடுத்த, வீணை பாலச்சந்தர் எடுத்த படம் பொம்மை என்கிற படம். இப்பொழுது இருக்கிற தலைமுறைகளுக்கு அந்த படத்தை பார்ப்பதற்கு 10 நிமிஷத்திற்கு மேலே பார்ப்பார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. காரணம், there will be no action scenes. அந்த படமே ஸ்லோவாக போகும், அப்புறம் எப்படி ஆக்ஷன் வருமாங்க? அவருடைய ஜேர்னி, ஹிஸ் லைஃப்ஸ் ஜேர்னி, அதை பற்றி
தொடக்க அத்தியாயத்திலே இந்த செகண்ட் சாப்டர் அவர் அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறார், மாயவரம், மான்செஸ்டர் அண்ட் மெட்ராஸ் ட்ரையாங்கிள் என்று. நான் இன்னொன்று சொல்லியாக வேண்டும். முதலமைச்சர் அவர்களுடைய உரையை படிக்கிற போது 2 குடும்பமும் தஞ்சை குடும்பம் என்று சொன்னார்கள். நானும் தஞ்சையை சேர்ந்தவன் தான். நான் மன்னார்குடியிலே பிறந்தவன். மாயவரம், மான்செஸ்டர், மெட்ராஸ் ட்ரையாங்கிள் என்று அந்த MMM அது செகண்ட் சாப்டர். ஆனால் நான் நினைக்கிறேன், என்னை பொறுத்தவரை விபிஆருடைய ஜேர்னி என்பது MPS, மார்க்சிசம், பெரியாரிசம் அண்டு சத்யசாய் பாபாயிசம். இப்படி, ஆனால் இதை சாத்திரப்படி சொல்ல வேண்டுமானால், இட் வாஸ் அ ட்ராவல் ஃப்ரம் சாரவாக்கா டு வேதாந்தா, பிகாஸ் சாரவாக்கா இஸ் அ ரேஷனலிஸ்ட் ஃபிலாசபி. எப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு எப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் கிடைக்கிறார்கள் என்பதை வித் டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ வில் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர் என்பார்கள். ஆனால் அது அந்த காலத்தில் தான் உண்மை, இந்த காலத்தில் கிடையாது. இந்த காலத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், ஓ காட், ப்ளீஸ் சேவ் மீ ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஐ நோ ஹவு டு சேவ் மை செல்ஃப் ஃப்ரம் மை எனிமீஸ். என்னுடைய எதிரிகளிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு எனக்கு தெரியும், நண்பர்களிடமிருந்து நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் அந்த காலத்திலே நல்ல நண்பர்கள் இருந்தார்கள். விபிஆருடைய நண்பர்கள் ராஜாஜி, பி ராமமூர்த்தி, காமராஜ், பக்தவத்சலம், அண்ணா, கலைஞர், இந்திரா காந்தி, இப்படி அரசியலிலே இப்படிப்பட்டவர்கள். சினிமாவிலே எப்படிப்பட்ட நண்பர்கள், சிவாஜி கணேசன், கண்ணதாசன், டைரக்டர் ஸ்ரீதர். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது, கண்ணதாசனோடு விபிஆர் அவர்களுக்கு இருந்த உறவு இருக்கிறது. எனக்கு ரொம்ப பிடித்த அந்த புத்தகத்தில் ஒரு குறிப்பு வருகிறது. அந்த ராமன் எத்தனை ராமனடி என்கிற பாடலை பற்றி ஒரு குறிப்பு வருகிறது. இப்போ இவர்களுடைய குடும்பத்தை எடுத்தால், ஏவிஆர் வாஸ் தி பேட்ரியார்க் ஆஃப் தி ஃபேமிலி. ஏ வெங்கட்ராமன், எங்கள் அப்பா பேர் ஏவிஆர் தான், ஏ வெங்கட்ராமன் தான். அது இன்னொரு ஒற்றுமை. ஆனால் அவரை போல் இல்லை எங்கள் அப்பா. ஏவி ராமன், அவருடைய பிள்ளை விபி ராமன், விபி ராமனுடைய பிள்ளை பி வெங்கடராமன், அதான் மோகன்ராமன். மோகன்ராம் தானாக வைத்துக்கொண்ட பி வெங்கட்ராமன் தான் அவருடைய பெயர். பி சுந்தர்ராமன், PS ராமன், பி ரகுராமன், மோகன்ராமனுடைய பிள்ளை வெங்கட பட்டாபிராமன், கௌதம் ராமன். இந்த குடும்பத்தில் மொத்தம் 6 ராமன்கள். கண்ணதாசன் என்ன பண்ணார், 12 ராமன்களை வைத்து பாட்டு பாடினார். கல்யாண கோலம் கண்ட கல்யாண ராமன், காதலுக்கு தெய்வம் வந்த சீதாராமன், அரசாள மன்னன் வந்த மன்னன் ராஜாராமன், அலங்கார ரூபன் அந்த சுந்தரராமன். அது சுந்தரராமனுக்கு கரெக்டாக பொருந்தி இருக்கிறது. ஆனால் சின்ன வயசில் அவர் பார்த்து விட்டு எப்படி சொன்னார் எனக்கு தெரியவில்லை. இல்லை, நான் ஏதோ பர்சனல் நாலேஜில் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. அது ஏதாவது நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டால் அதற்கு நான் காரணம் அல்ல. வீரம் என்னும் வில்லை ஏதும் கோதண்ட ராமன், இப்படி 12 ராமன், கல்யாணராமன், சீதாராமன், ராஜாராமன், சுந்தரராமன், கோசலராமன், தசரதராமன், கோதண்டராமன், ஜெயராமன், ரகுராமன், சிவராமன், இப்படி 12 ராமன்களை பாடிவிட்டு உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் என்று கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கிறார் அவங்க அப்பா கிட்ட. அதையெல்லாம் விட வேடிக்கை, திருமதி கல்பகம் ராம் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது. நான் இந்த புத்தகத்தை படிக்காமலேயே நான் யூடியூபிலே ஆற்றிய ஒரு உரையிலே இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ரோமியோ ஜூலியட்டில் ஒரு காட்சி. ஜூலியட்டும் ரோமியோவும் பேசிக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் இரவு ஜூலியட் தன்னுடைய படுக்கை அறைக்கு திரும்ப வேண்டும். எனவே அவள் ரோமியோவை பார்த்து குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்புகிறாள். அப்படி சொன்ன இடத்துல தான் நாம் இப்பொழுதெல்லாம் எல்லாருடைய ஃபேர்வெல் அட்ரஸ்லேயும் பார்ட்டிங் இஸ் சச் ஸ்வீட் சாரோ என்று சொல்கிறோமே, அது அந்த ஜூலியட்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. அதனால் குட் நைட், பார்ட்டிங் இஸ் சச் ஸ்வீட் சாரோ, that I shall say good night till it be morrow என்று ஜூலியட் சொல்லுகிறாள். உடனே ரோமியோ பதில் சொல்லுகிறான், sleep dwell upon thine eyes,
peace in thy breast. Would I ever sleep in peace, so sweet to rest. Sleep dwell upon thine eyes, peace in thy breast. இதை திருமதி கல்பகம் ராமன் அவர்கள் கண்ணதாசனுக்கு சொல்லுகிறார். உடனே கண்ணதாசன் எழுதுகிறார், தூக்கம் உன் கண்களை தழுவட்டுமே, அமைதி உன் நெஞ்சில் நிலவட்டுமே, அந்த தூக்கமும் அமைதியும் நானானால் உன்னை தொடர்ந்திருப்பேன் என்றும் துணையிருப்பேன். அதில் என்ன வேடிக்கை என்றால், would I were sleep and peace, so sweet to rest என்பதை விட கண்ணதாசனுடைய வரிகள் 16 அடி பாய்ந்த வரிகள் என்பது ஒரு ஆச்சரியத்திற்குரிய செய்தி. கடைசியாக ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன், அது இந்த புத்தகத்தில் இல்லாத ஒரு செய்தி. கண்ணதாசன் தன்னுடைய வனவாசத்தில் இலங்கை வேந்தன் என்று ஒரு சாப்டரை எழுதியிருக்கிறார். இலங்கை வேந்தன் என்றால் ராவணன், ஆனால் ராவணனை பற்றி அந்த சாப்டர் இல்லை. அது எதை பற்றியது என்று சொன்னால், உங்களுக்கு தெரியும், கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? தான் ரொம்ப கடன்பட்ட போது தான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் என்று எழுதிய சாப்டருக்கு இலங்கை வேந்தன் என்று தலைப்பு கொடுத்தார் கண்ணதாசன். அப்போ அந்த இலங்கை வேந்தன் சாப்டர் எதை பற்றி அவர் எழுதினார் என்றால், that was the time when he exited DMK. He plunged actively into film production. கவலை இல்லாத மனிதன் என்கிற ஒரு படத்தை தயாரித்தார். அந்த படம் படு தோல்வியாகி ஏகப்பட்ட நஷ்டமாகி ஏகப்பட்ட கடன் வந்து அவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிகளை விட எனக்கு வந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் தான் அதிகம் என்று சொல்லுகிறார். அப்போது அந்த வக்கீல் நோட்டீஸ்களை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்தேன் என்பதை பற்றி கண்ணதாசன் தன்னுடைய வனவாசத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அந்த ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறேன். கண்ணதாசனுடைய வார்த்தைகளை நான் படிக்கிறேன். 3 மாதங்களுக்குள்ளாக 34 வழக்குகள் கோர்ட்டுக்கு வந்துவிட்டன. நேரே வழக்கறிஞர் விபி ராமனிடம் சென்றான் அவன். கண்ணதாசன் தன்னுடைய வனவாசத்திலே அவன் அவன் என்றுதான் தன்னை பற்றி குறிப்பிடாத, பர்சனலாக நான் என்று சொல்லவில்லை. அவன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியில் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. 3 மாதங்களுக்குள்ளாக 34 வழக்குகள் கோர்ட்டுக்கு வந்து விட்டன. நேரே வழக்கறிஞர் விபி ராமனிடம் சென்றான் அவன். அவரை அவன் தன் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது. அவர் அவனுக்கு பெரும் உதவி செய்தார். 1 வருஷத்திற்குள் சம்பாதித்து கட்ட முடியுமா என்று கேட்டார் விபி ராமன். முடியும் என்று சொன்னான் அவன். ஒரு பக்கம் கடன் வந்தால் ஒரு பக்கம் வரவு வர வேண்டும் அல்லவா? அந்த பக்கம் அடி விழுந்த போது இந்த பக்கம் அவனுக்கும் ஏராளமான படங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வந்தது. நோட்டெழுதி வாங்கிய கடனுக்கு பாட்டெழுதி வாங்கிய பணம் போகத் தொடங்கியது. திரு விபி ராமன் வழக்குகளுக்கென்று அவனிடம் பணம் வாங்கி இருந்தால் பல்லாயிரம் ரூபாய்கள் அவனிடம் வாங்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால் கடைசி வரை ஒரு காலனா கூட வாங்கவில்லை விபி ராமன் என்று கண்ணதாசன் பதிவு செய்கிறார். அப்போ இதை நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால், இப்பொழுதெல்லாம் வழக்கறிஞர் என்று சொன்னாலே ஏதாவது சொத்து பிரச்சனை 2 பேருக்குள்ள வந்தது என்று வழக்கறிஞரிடம் போனால் அந்த சொத்து யாருக்கு போகும்? நான் சொல்லுவது ஏன் நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்று எனக்கு புரியவில்லை. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பப்ளிக் பர்செப்ஷன் அபவுட் லாயர்ஸ் இருக்கிற போது ஒரு சினிமா கவிஞனுக்காக, ஆனால் இந்த தலைமுறை கண்ட ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞனுக்காக தன்னுடைய நேரம் முழுவதையும் இலவசமாக செலவழித்த ஒரு பெரிய மனிதரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்காக நான் இதை சொல்லுகிறேன். கடைசியாக எனக்கு ஒரே ஒரு செய்தி. இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது, விபி ராமன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கலந்த மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள், சாதனையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், திரைப்படக்காரர்களை பற்றி மட்டும் இந்த நூல் பேசவில்லை. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கலந்து போன நான் டிஸ்கிரிப்ட், விவரமே தெரியாத, எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது பாகீரதி அம்மாள் என்கிற அந்த வீட்டிலே 40 ஆண்டு காலம் தொண்டு செய்த
ஒரு பாட்டியை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். அவசியம் நீங்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும். ஏன் படிக்க வேண்டும் என்றால், அந்த குடும்பத்திற்கு உறவாக இல்லாத ஒரு பாட்டி அந்த குடும்பத்திற்கு 40 ஆண்டு காலம் உழைக்கிறாள். அவர் PS ராமன் அற்புதமாக அந்த சாப்டர் முடிக்கும்போது என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், இது மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டிலேயும் ஒரு பாட்டி ஒரு காலத்திலே இருந்திருக்கிறாள் என்று. நான் அதை படித்ததும் என்ன நினைத்தேன், இப்பொழுது நம்ம வீட்டு பாட்டிகளே அநாதை இல்லத்தில் இருக்கிற போது வேறு வீட்டு பாட்டிகளை வைத்து கொண்டிருந்த காலம் ஒன்று உண்டு இந்த நாட்டிலே என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது, நாம் பொதுவாக நூல் எழுதுகிற போது ஒவ்வொரு புத்தகத்தில் இந்த ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு முன்னாலேயும் யாராவது ஒரு பெரிய மனிதருடைய கொட்டேஷன்ஸை போடுவார்கள். நல்ல வேளையாக இந்த புத்தகத்திலே PS ராமன் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு முன்னாலேயும் அவருடைய தந்தையார் VPR உதிர்த்த பொன்மொழிகளை ரொம்ப அற்புதமாக போட்டிருக்கிறார். That is a wonderful thing for him to say. Chapter 8 VP ராம் அவர்கள் the essence of life அதை பற்றி சொன்ன ஒரு கொட்டேஷனை போட்டிருக்கிறார்கள். அதோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். This is what VPR says. I may say that while wealth may not buy happiness, it can purchase an imitation that is calculated to deceive any but an expert என்று எழுதியிருக்கிறார். What a beautiful statement by a person which we all should imbibe. Thank you very much. ஒரு சில வினாடிகள் நம்ம கொஞ்சம் கேப் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ அழகான சொற்பொழிவை கேட்டதுக்கப்புறம் திரும்பி அடுத்தவங்க பேசும்போது அதோட அந்த ரெசிடியூ எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு 5 செகண்ட் விட்டுருங்க. எல்லாரும் அதை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் மனசுக்குள்ள. இந்த பிரமாதமான விழாவுக்கு இதை விட முத்தாய்ப்பான ஒரு சொற்பொழிவு அமையவே முடியாது. நன்றி நீதியரசர் அவர்களே. ஒரு ஆல்ரவுண்டரை இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பெருமையோடு நம்ம வீட்டுக்கு போய் லஞ்சு பிரமாதமாக பிடிப்போம். ஏன்னா ஒரு பக்கம் தமிழ் விளையாடுது, இன்னொரு பக்கம் நகைச்சுவை விளையாடுது, இன்னொரு பக்கம் ஒரு கிண்டல் சீண்டல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் the information that you gave is so amazing. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஒரு நீதியரசர் பேசுறதை கேட்குறோமா இல்லை சாலமன் பாப்பையா நீதியரசராக வந்திருக்காரா அப்படின்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தது. ஸோ அமேசிங். ஒரே ஒரு டவுட் தான், இப்போ நீ வழக்கறிஞராக இருப்போ நிறையா இந்த மாதிரி அழகாக பேசியிருப்பீங்க, கேஸில் வின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஜட்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் மற்றவங்க பேசுறது கேட்கணுமே, எப்படி உங்களை பேச விடாமல் மற்ற பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்களேன்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது. எனிவே, before I call for the vote of thanks, I just wanted to say we are all friends of the Raman family. We've always taken them for granted. The greatness of the family we've never expressed, our gratitude we've never expressed, our happiness, our compassion we've not expressed. Thank you, Bharat, for giving that wonderful opportunity, the book release, so that we all can be so happy and genuinely and openly tell you. I think I represent everybody here. That's why you put me here. So that we all love you and we admire you and we are all very, very proud of the entire Raman family, from the kutti to the top, everybody. And once again, thank you so much, Honorable Justice Thiru V. Ramasubramanian. I've become your fan today. May I request Tirumati Kalpagam Raman to honor our chief guest, Honorable Minister Thiru Durai Murugan, followed by a memento to Honorable Judge Thiru Ramasubramanian. She will honor the justice now. To thank and honor our guest speakers, Thiru N. Srinivasan and Thiru K.R.
Karen Menon. May I request dearest Tirumati Padmini Raman, wife of the author and our darling, to do the honors. What a wonderful morning. இந்த மகிழ்ச்சியான காலை நேரத்தை நமக்கு கொடுத்த ராமன் ஃபேமிலிக்கு எங்களுடைய நன்றி. I now request Tirumati Geetanjali Selvaraghavan, daughter of the author, to propose the vote of thanks. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before I begin my vote of thanks, I would like to invite my sister-in-law, Advocate Maitreyi Kandasamy Sharma, to please give a small token of our appreciation to the singers who performed for us this morning. Maitreyi? I now request Maitreyi to please felicitate Mrs. Suhasini Maniratnam. Thank you. On behalf of the Raman family, I'd like to thank Mrs. Suhasini Maniratnam for graciously accepting our invitation to be here today. Coming from a family with similarly overlapping backgrounds of law and cinema, it is most apt that she is hosting this event. Thanks to her presence and aplomb, this function has been conducted with ease and grace. Since her debut on the silver screen in 1980, Mrs. Suhasini Maniratnam has occupied a unique and pivotal role in the Indian film industry. Apart from being an acclaimed actor, she is also a reputed director and producer. She is truly an inspiration to women, both in the film industry and outside. Committed to the cause of empowering single women, she started the NAAM Foundation in 2010. The NAAM Foundation is unique in its highly personalized approach and continued involvement on a daily basis, counseling and mentoring the women they work with. Being extremely socially conscious, she is always open to any social or humanitarian issue and is usually one of the first to respond. We are honored by her presence here today. Thank you once again, ma'am. On behalf of the family, I'd like to offer a small token of our gratitude. Thank you, Maitreyi, and thank you, Hasini Auntie. On behalf of our family, I would like to extend our deepest gratitude to our chief guests for releasing this book and our two guests of honor for taking the time to share their memories of Tata with us. Thank you so much. The launch event of this book would not have been possible without the impeccable planning and execution by our event managers, Point S, who ensure that the stress of planning did not fall on the family's shoulders. I also take this opportunity to thank all our friends from the press and media who are here today to cover the launch of the book. We would also like to record our appreciation of the Music Academy, the police, and above all, our group of volunteers who have helped make this event a success. Last but not least, looking out into the audience, I see so many friends, family,
well-wishers, and colleagues of not just my father and his brothers, but my grandfather as well. To you all, words cannot express how thankful we are. Your presence has made a special moment in our lives a truly spectacular one. Finally, on a completely personal note, I would like to thank my dad, P.S. Raman, for writing this book in the first place. The memories I have of my Tata V.P. Raman are those of a 4-year-old child. I remember a grandfather, a gentle old man who delighted in playing with me, or fighting over chocolates with my older brother Vikram and myself. For the people who never got to know him personally, you, Appa, have managed to give them an insight into the mind of not just V.P. Raman, but Bala as well. And maybe knowingly or unknowingly into your own head and heart. So for all that, Appa, thank you. Not just from me, but from all of us here who are going to enjoy your book. Have a great day, ladies and gentlemen, and thank you all. Thank you all for being here. Please wait for the national anthem. Before national anthem, may I inform the audience that the book will be available for collection in the kiosks outside by those who have ordered it. Author will be available to autograph it for if those are interested, and all the proceeds will go to V.P. Raman Memorial Trust, and the copyrights of the book also belongs to the trust. May I request everyone to raise for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Not at all.